Hola amigos, bien ok. Entonces, hoy otra vez para reexplicar un poco como el método que he utilizado en mis clases. Yo creo que es útil para buscar por otra forma de explicación, porque, claro, cada uno de nosotros entiende mejor en una forma u otra. Entonces, aquí es casi para demostrar contigo que el método que yo utilizar, que es más o menos basado como leer, reproducir en voz alta, escuchar bien y mejorar la pronunciación, toma casi estos niveles. Primero, para leer, también para encontrar nuevo vocabulario. Y después, porque tú estás leyendo mucho en voz alta, tiene mejor control con tu voz. Con este control de voz, tienes más confianza que tú puedes pronunciar claro, bien entiendo con las otras personas. Entonces tú puedes hablar mucho más con confianza. Y finalmente, utilizar este control de voz en combinación con vocabulario específico con una situación muy útil, muy urgente, para buscar palabras claves o frases o oraciones muy útiles solo por esta situación. Y también dentro de esta conversación, en una situación bien entiendo entre las dos otras personas, tú solo necesitas bien escuchar por alguna otra con las palabras llaves para entender, ok, yo escuché esta palabra, entonces yo puedo preguntar con esta otra oración muy útil y avanzar la conversación. Ok, otra vez en inglés. So, this again is a quick explanation of the format, the method I use in my classes, and also this is the way that I use myself to study Spanish. So you can see it's in different levels. At the beginning, it's really a reading and also to some extent also listening to gain more vocabulary in general, as much as possible. Then we take the reading a step further because we're reading out loud. We're reading in, como dice, en voz alta. We're reading out loud and we're practicing our pronunciation until we get good control of our voice. Once we have good control of our voice, this means then we can speak with more confidence because we're happy that what we're saying is well understood and well heard by the other people. So now we're confident with the way we sound. What we do then is we go back to the kind of vocabulary that we've looked at in general, but we look very specifically for particular situations where we know we're going to need to speak or ask questions or have conversations. And we look for a group of keywords and phrases that we specifically are going to need to say in that situation. The rest of it, we're going to rely on our listening for the vocabulary we're going to hear that's relevant to that situation. And as we hear these keywords come up, that will then prompt us to ask one of our useful questions to advance the conversation. But in all cases, really, we're using reading as a way to accelerate our exposure to the language, to see much more of the words and phrases in common usage. And by reading this predominantly in reading it out loud, we're gaining control of our voice, which will help us develop more confidence in the way that we speak. So the conversation is generally a less fearful task for us. So I hope that gives you some sense of how I do it. If you have any other questions, by all means let me know. If you'd like to work with me directly, again, contacts in the box. But I'll post some more progress on how I'm doing using this method
to improve my Spanish, and see what you think. But for now, from Medellin, have a great day. Cheerio.